Hey guys, welcome back to dheerasdreams. I hope you all doing good. Happy New Year andarki. I wishing you all a great year ahead with abundant joy, peace, wealth and health especially. Health is the most important thing that one should wish for. Nothing else matters. Health unte chalu manaku anni unnatte. And manam already January lo unnam. This is the first month of New Year. So the vibes are pretty special. Vibes are new and manam initiate new beginnings. We set new priorities, new goals. We started taking new decisions. We tend to be more productive. So everything is like new anamata. So I thought this is the best time to talk about health, especially the cervical health in women, because United States of Congress has declared the January month as Cervical Health Awareness Month. So this is an informative video which is all about the cervical health, cervical cancers, causes, symptoms, treatment options, and most importantly preventive measures. So I felt that there is a necessity to increase the awareness among women about to eradicate the cervical cancers and to maintain proper cervical health. So that's why I'm here, and let's start. United States Congress designated the January month as Cervical Health Awareness Month. Firstly, what is cervix? Cervix is a part of female reproductive system. It is a narrow passage at lower end of uterus. It forms a canal between uterus and vagina. And what's the role of this cervix ante? It functions as entrance for sperm to enter the uterus. And during menstruation, cervix opens slightly to allow menstrual blood to flow out of the uterus. And as labor nears, cervix starts to thin or stretch and dilates. That means it opens for the baby to pass through the birth canal. And some contraceptive devices are inserted through the cervix like copper T, cervical cap, etc. So what is cervical health? Cervical health ante healthy cervix. Healthy cervix ante normal, pink, smooth, ఎటువంటి డిశ్చార్జెస్ ఉండవు అండ్ నాన్ మెన్స్ట్రువల్ బ్లీడింగ్ కూడా ఉండదు. బట్ అన్హెల్దీ సర్విక్స్ వచ్చేసరికి మెన్స్ట్రువల్ టైం కాకుండానే అంటే నాన్ మెన్స్ట్రువల్ బ్లీడింగ్ జరుగుతుంది, పెల్విక్ పెయిన్ ఉంటుంది, అబ్నార్మల్ వెజైనల్ డిశ్చార్జెస్ ఉంటాయి, ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ సర్విక్స్ జరుగుతుంది అండ్ అబ్నార్మల్ గ్రోత్ ఆర్ అల్సర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో సెల్స్ అనేవి అట్లా అబ్నార్మల్గా ఒక మాస్ రేంజ్లో ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటే ఒక ట్యూమర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. అదే మనం క్యాన్సర్ అంటాము. సో అక్కడ హెల్దీ సర్విక్స్కి సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి డిఫరెన్స్ కనపడుతుంది. అండ్ ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్లో డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి, లైక్ ఎర్లీ స్టేజ్ అని, లేట్ స్టేజ్ అని. ఈ స్టేజెస్ ఏంటంటే ది స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్ని బట్టి స్టేజెస్ని డిఫైన్ చేస్తారు. అండ్ లేట్ స్టేజ్లో సర్విక్స్ నుంచి బ్లీడింగ్ కూడా జరుగుతుంది. And World Health Organization ప్రకారం cervical cancer is the 4th most common cancer among women. అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసరికి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, సెకండ్ కొలరెక్టమ్ క్యాన్సర్, థర్డ్ లంగ్ క్యాన్సర్, ఫోర్త్ సర్వైకల్ ఆర్ యుటరస్ క్యాన్సర్. అండ్ కంట్రీస్ యొక్క డెవలప్మెంట్ని బేస్ చేసుకొని అయితే లో ఇన్కమ్ ఆర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది డెవలప్డ్ కంట్రీస్తో కంపేర్ చేస్తే. అండ్ 1990s to 2000s మధ్యలో కన్నా ఇప్పుడుతో కంపేర్ చేస్తే అప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఉండేవి ఇన్సిడెన్స్, మోర్టాలిటీ రేట్. బట్ ఇప్పుడు చాలా తగ్గిపోయింది, ఎందుకంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ అవేర్నెస్ అండ్ హెచ్పివి వ్యాక్సిన్స్ వల్ల అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ స్క్రీనింగ్స్ వల్ల. అండ్ ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వచ్చేసరికి మోస్ట్లీ 35 to 45 years ఉన్న ఉమెన్లో కనబడుతుంది. అండ్ అసలు వాట్ ఈస్ ద రీజన్, అసలు ఎలా వస్తుంది సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అంటే హ్యూమన్ ప్యాపిల్లోమా వైరస్ అనే ఒక వైరస్ ద్వారా ఇది మెయిన్లీ వస్తుంది. అండ్ అదర్ రీజన్స్ వచ్చేసరికి లో సోషియో ఎకనామిక్ స్టేటస్ ఉన్న, న్యూట్రియం డెఫిషియన్సీ ఉన్న, జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న, వైరల్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ, టొబాకో తీసుకుంటున్న, ఓరల్ కాంట్రాసెప్టివ్స్ ఎక్కువగా యూస్ చేస్తున్న, పర్సనల్ హైజీన్ చాలా తక్కువ ఉన్న, అండ్ మల్టిపుల్ సెక్షువల్ పార్ట్నర్స్, ఇవన్నీ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ రావడానికి రీజన్. అండ్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఉండొచ్చు అని మన బాడీ మనకి ఏ సైన్స్తో చూపిస్తుంది అంటే పెల్విక్ పెయిన్ ఉంటుంది, పెయిన్ డ్యూరింగ్ సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ ఆర్ వాటర్ ఆర్ బ్లడ్ డిశ్చార్జ్ జరుగుతుంది, ఇర్రెగ్యులర్ మెన్స్ట్రుయేషన్ ఉంటుంది, ఫ్యాటిగ్ ఆర్ నాసియా, లేకపోతే సడన్ వెయిట్ లాస్ జరుగుతుంది. ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అన్నీ చూపిస్తుంది అనమాట.
treatment for cervical cancer is possible and it is curable when it is detected in early stage. So screenings and regular checkups are important. And treatment వచ్చేసరికి రేడియోథెరపీయా కీమోథెరపీయా ఆర్ కాంబినేషనా అన్నది డాక్టర్సే మన హెల్త్ స్టేటస్ని బట్టి అండ్ ఆ ట్యూమర్ యొక్క గ్రోత్ ఆర్ స్టేజ్ని బట్టి డాక్టర్సే డిసైడ్ చేస్తారు. అండ్ సర్జరీస్లో హిస్టరెక్టమీ చేయొచ్చు. సో ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్లో రేడియోథెరపీ అయినా కీమోథెరపీ అయినా ఆర్ ఎనీ సర్జరీస్ అయినా దేర్ విల్ బీ సమ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు ప్రివెంట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. ప్రివెన్షన్ ఈస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ కదా. అండ్ cervical cancer is the first cancer that can be eradicated from the world if we follow the proper preventive measures. అంత ఈజీగా మనం cervical cancerని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు కొన్ని స్టెప్స్ ఫాలో అయితే కనుక. అవి ఏంటంటే, firstly, personal hygiene is the most important step to prevent cervical cancer. అవేంటో మనకు కూడా అందరికీ తెలుసు. దట్ కీప్ యువర్ అండర్గార్మెంట్స్ డ్రై అండ్ క్లీన్, చేంజ్ శానిటరీ ప్యాడ్స్ ఫర్ ఎవ్రీ 4 hours, avoid using harsh or scented soaps while washing down there, and use fresh and disinfect razor each time. ఇవన్నీ మనం ఫాలో అవ్వాలి. అండ్ ఇంకా హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ని కూడా చేయాలి. లైక్ అవాయిడ్ టొబాకో అండ్ ఆల్కహాల్, స్టే అట్ ఎ హెల్దీ వెయిట్, హెల్దీ డైట్ ఉండాలి, రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండాలి, ఫ్యామిలీ హిస్టరీ తెలిసి ఉండాలి, అండ్ గెట్ స్క్రీన్డ్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రివెన్షన్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, రెగ్యులర్ స్క్రీనింగ్స్ అండ్ చెకప్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ విత్ ప్యాప్ టెస్ట్ అండ్ హెచ్పివి టెస్ట్. ప్యాప్ టెస్ట్ అంటే ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డిటెక్ట్ ద సర్వైకల్ క్యాన్సర్. ఇందులో ఏం చేస్తామంటే సర్విక్స్ యొక్క సెల్స్ని స్క్రేప్ ఆఫ్ చేసి అండ్ దే కెన్ బి టెస్టెడ్ ఫర్ క్యాన్సర్ ఆర్ ప్రీ క్యాన్సర్ అనమాట. అండ్ హెచ్పివి టెస్ట్ అంటే, హెచ్పివి టెస్ట్ ఇట్ డస్ నాట్ డిటెక్ట్ ద క్యాన్సర్, ఇన్స్టెడ్ ఇట్ డిటెక్ట్స్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హెచ్పివి, అంటే హ్యూమన్ ప్యాపిలోమా వైరస్ ఉందా లేదా చెప్పేది హెచ్పివి టెస్ట్ అనమాట. ఇందులో ప్యాప్ టెస్ట్ అనేది అంటే ఈ బోత్ టెస్ట్ అనేవి 21 years నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు చేయించడం. ప్యాప్ టెస్ట్ ఏమో ఎవ్రీ 3 yearsకి చేయించాలి, హెచ్పివి టెస్ట్ ఏమో ఎవ్రీ 5 yearsకి చేయించవచ్చు. అండ్ బోత్ చేయించాలనుకున్నా కూడా ఎవ్రీ 5 yearsకి చేయించవచ్చు. అండ్ 65 years దాటిన తర్వాత ఈ టెస్ట్ అంత మ్యాండేటరీ కాదు. అండ్ వీటన్నిటికన్నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రివెంటివ్ మెజర్ ఏంటంటే వ్యాక్సిన్. హెచ్పివికి వ్యాక్సిన్, అదే హెచ్పివి వ్యాక్సిన్. ఇది 9 to 45 years ఉన్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు. రికమెండెడ్ ఏజ్ వచ్చేసరికి 11 to 12 years మధ్య వేస్తే ఇంకా బెటర్. An effective way is that everyone should be aware of HPV and share their knowledge and motivate each other and helping each other. This way the word spreads faster. For a long time, I would avoid driving past that spot as much as I could because I didn't want to fall to pieces. My OBGYN called me. I was thinking that it was going to be everything's fine, we'll follow up in 6 months. What she said was, you have cancer, cervical cancer. I was completely in shock. I had one question, but I was too afraid to ask it. Am I gonna die? Before my diagnosis, I didn't know much about my body. I was not comfortable asking doctors what things meant. For years, I would get these abnormal paps on and off. The follow-up always came back fine, so I never worried. Abnormal became my normal. But it turned out that I had been HPV positive for a very long time. I never heard anything about HPV. I had no idea this could lead to cancer. Going through treatment, I was really angry. Now, almost 4 years later, I am empowered. I'm not afraid to question my doctors about my own health. And I am able to drive past that spot and realize how far I've come. From that woman that day to the woman that I am now. So this is everything I wanted to share with you. I hope you find it helpful, and never ever take health for granted. There is no such thing as like fever kada taggipotadale or lightly critical aithe chuddam. No. Take doctor's opinion on any change that you noticed in your body. See, cold has become a life-threatening COVID. So please be careful, and COVID cases are also increasing, so please wear mask, sanitize frequently, avoid going out except if it's important, and yeah,
help each other in these tough times. That's it. I hope you're happy with this video, and if you are, give it a like, share with your friends and family, comment on what you feel, follow me on Instagram at @dheerasdreams, and make sure to subscribe, hit the bell icon for post notifications. That's for this video guys. I'll see you next time.